Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Laag na po ang laagan karon no. Morning ato ang OOTD for today's video. Tugnaw karon guys, si Sydney tugnaw, manglaag ta sa syudad guys. Ubani ko ninyo, manglaag ta. Hi guys, we are here again in M12 motorway. Kay walay tag, diri walay toll. So agi na punta diri guys, padulong ta sa syudad. Doon na kayo sa mga guys, oy, di ba mao ni ang padulong sa airport. 20 minutes na lang mi sa airport. So agi mi diri guys, kay dili kay traffic o walay toll. Lahat na punta karon guys. Ambot asa kataan ni mapadulong no? Basta mangita lang ta kayuhan ani guys. Permi lang ta mangita kayuhan ani no. Ubani ko ninyo. It's a beautiful day. Beautiful Sunday. Nakalaag na dito ang isa kalaagan. Mga tanawa na ay balay diha oh. Doon na kayo sa airport. Nindot ang dalan diri guys, pure-puyab. Agi ta diri kapita kay dili kaayo traffic unya. Pag-uni siya nga dalan. So instead guys, dili ko ta sa pikas padung sa airport, mo straight. Dili man ta matug airport. So we're going straight. Narang pula guys. Mulay tap na siya gabi, ang sulod na kay Imyo. Dili up na niya guys kay ang sulod na niya Imyo. So mo straight ta guys, straight kay padulong man ta sa laing lugar. Pero kung ato ka airport, muliko ka sa left. Welcome to Sutherlandshire. Murag hapit naman tingali ta moabot sa ato ang destinasyon. Welcome to Cronulla guys. On your left is the mangroves. So, unahan na kita sa Sydney City. We are now in south of Sydney. Cronulla. Agoy, naabay kaayuhan diring dapita. Nangita ko kaayuhan guys, oy. Layo kay ni guys, mga usa ka oras kapin ang drive diring dapita. Wapaganita na abot sa tuang destinasyon. Naa diri gapuyo ang akong kamagwangan nga anak. Kauban iyahang uyab, naa sila diri gapuyo guys. So isuroy ta mo diri no. Siya ang ako ang tour guide. Asa ka ko ani dalon no? Oh diri daw mi. Boat Harbor Park. Unsa may naa diri uy? Unsa kay naa diri? So guys, the day pass here is $60 to go inside here. That's the beach in there. We're gonna drive in the beach. Agoy. $60 guys, a day pass, and they close at 5 p.m. So we're gonna drive to in the beach. Next adventure level na gid ni siya guys. So pag ko kasulay ang ani ba na mag-drive sa kuan dagat. Bibitaw eh. Kinahanglan nga 4-wheel drive lang ang allowed diri. Hopefully we can see the whales. Ay, hapit na ta sa dagat.
mahal oy, mahal ang day pass diri oy, $60. Naara guys. Ay. Naara guys, nag-drive ta sa dagat. Oh. What? Wala oy. Adventure na gid ni. Let's try and go outside, guys. Welcome, guys, at the Boat Harbor. People are having a picnic because it's a beach, mani. But you can drive here. Yan na ay nag-fishing. Welcome, guys. So na ay gi-rescue ang Westpac diha oh, helicopter. So you have to be in your four-wheel drive here to drive on the sand. Naani siya sa Cronulla. Okay, sand. During summertime, busy ni diring dapita. But today it's cold, it's winter. Not many people are here. Yeah, guys. So guys, we parked our car here in the sand next to this beach. Ayan, so you can park your car here. You're allowed to. So most of it is four-wheel drive. Nay, rescue diha unsa kay tingali shark. Let's go for a walk. Guys, manginhas ta guys. Murag na i-rescue diha oh. Na ang kuan Westpac helicopter oh, murag na i-rescue. Something is happening in there. Wala. Wala guys, na actually. Pwede tingali rin mag-campfire, no? So, dako kayong hunas, guys. Oh. First time na ako diri, guys. Oh, di ka nag-drive, guys. Oh, you can drive your car here in the sand. Just put it on a four-wheel drive. $60, guys. Kung wari ka diri, day pass, $60. Mahal, no? Something is going on there with the Westpac helicopter. I think they are having a training. Nag-training na sila dira, tingali. So, you can drive your car around in the beach.
As long as it's on four-wheel drive, oh, you can drive all the way there. Oh. Ayan, dako siya. This is here in the south of Sydney. Na nag-camping, na nag-diving. So you can do diving here, they stay here all day, as long as you're out at 5 p.m. Unsa ka, no? Unsa ka ng helicopter, no? Helicopter, guys, oh. That's the Westpac. Nag-training mo ba na sila, guys? Uy, umura nag-training, guys, oh. Rescue na sila dira, oh. Nakakumuhay na lumos, oh. Yan, i-rescue. Can you see? Unahan na kita sa Sydney City. Ayan, guys, oh. Nindot diri, guys, oy. Magstay all day. Nindot karon muari diri ba kay winter. Dili busy. Kay kung summer daw daghang tao diri. Nara, oh. Ay! That's scary. Tanawa, guys, ang tubig, oh. Very peaceful. So peaceful. So nice here. It is cold kay winter karon, but it's so nice. Oy, look at the rocks. Huh? Wala may kinhason. Wow. Wow. Hala, octopus. Guys, nakakita akong octopus dako kaayo. Wala kaayo itaw diri karon kay winter man. Pero niingon ang babae dito sa entrance nga it's a good time kuno karon kay wala kayo itaw kay tugnaw winter. Bet na gihapoy nag-picnic diri. Oh, na dito, oh, daghan gihapoy tawo gihapon pero dili gyud kaayo parehas sa summertime. Ang balod, oh, na dito sa unahan. Hunas karon, guys. So nindot iari diri kung hunas. Uy. Naabay Kinhaswan. Kinhaswan, where are you, Kinhaswan? Any more octopus? Tanawa ang kuan, oh, tanawa ang buslot-buslot sa rocks. Uy, kung dili pa lang tugnaw, no, nindot maglublob diri ba? Nindot kayo. Di, mulakang kuno ko. Mulakang kuno ko. Agay. Areta diri. Ayan. Kanindot maglublob diri, uy. Kung di pa lang tugnaw. Tugnaw ron, guys, kay winter. But it's a beautiful day. Time check, it's 2 o'clock in the afternoon. Manginhas ta pero wala may kinhason. Naay nag-fishing na dito sa unahan. Adto daw kuno ta sa Pikas, bi. Dako kay ni nga lugar, guys. So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah,